friends, start பண்ணலாமா? Yeah, let's go. ஒரு நல்ல மேட்ச்ங்க ஆக்சுவலி. யாருக்கு மேட்ச்னா Hello and welcome. We're here at Wankhede Stadium. You join us for this 2020 match between the Mumbai Indians and the Rajasthan Royals. I'm Adam Gilchrist, and with me in the commentary box is Michael Atherton, Mel Jones and the one and only Ali Mitchell. Looking forward to this one. It should be a cracking game. Thanks, Ali. It's time now for the toss. Let's join the pitch side to see who'll be donning the pads first. Rajasthan Royals சொல்லிருக்காங்க. And Rajasthan Well, if they lose this one, a lot will be pinned on this decision. Batting first on this pitch really does look risky. friends. First ball of the match. Massive edge. Weak delivery. Okay, friends. How will he reply? Finds the fielder with that shot. Ball actually.
again another shot. Not too sure what they're appealing for here. Half cut. Edge, amazing delivery. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Edge, but it drops safely. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. No. Terrible shot. End of the over. 6 off it. The Royals are 6 for none. Going with pace now. But Samson upon the third. Again, another delivery Paklama. Glanced away nicely, but fine short final. Out! Caught right on the boundary. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the scorers. Bowling fielders look really confident. Can't get that outside the ring field. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Great shot, gets a hold of that and places it through square leg. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. End of the over, 5 runners coming from it. The Royals 11 for 1. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the Garware Pavilion. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Maybe in the power play in this control. Wow, that's missed the lot. Massive appeal. Might have just been missing though. Let's say Yaka set up and Yaka Flex that one simple as you like inside the ring. Mumbai has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Caught. It's one of the easiest catches you'll see. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. They've gone up here. Chaha from the Tata end. Okay, இப்போ நிதிஷ்ரானா சகர் அடிச்சாரு. சகர் டேக் ஆன் பண்றாரு. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Doesn't beat the infield. Short try பண்ணு சார். ஷார்ட் பால் ட்ரை பண்ணி பாப்போம். It's unplayable. நல்ல ஒரு அட்டெம்ப்ட். ஸ்லோவர் டெலிவரினால தப்பிக்கலாம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த பால்ல பட்டிருப்பி கண்டிப்பா ஏதாவது நடந்திருக்கும். Finds the edge. Mumbai with a strong appeal. That should be given. கொடுத்தாரு. விக்கெட் மாதிரி
An absolute screamer, diving away to the side, taking a great catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Okay, run வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு கேம் மும்பை இந்தியன்ஸ் தீபக் சகரோட மூவ்ஸ் செமையா ஒர்க் ஆயிருக்கு. Was quick onto that in the infield. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. ஓகே, பாண்டியா வந்திருக்காருங்க. பாண்டியா ஒரு முக்கியமான கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து விக்கெட் எடுக்கலாம் வந்திருக்காரு. But beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Nicely fielded out deep on the boundary. Now then, what's this? They've gone up. I didn't hear or see anything. But it drops safely. Slow delivery. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Another ball. Another comeback. So Rana, see first ball கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு பால் ஒரு பால் டாட் கொடுத்து சிவர்மா நல்லா போடுறாரு ஹர்திக் பாண்டியா. Glanced away nicely, but fine short fine leg. And fielding. Right ball. Wide iron shish. Right ball. Pressure on the bowler. என்ன பண்றாரு பாண்டியா என்ன பண்றான்னு தெரியல. துரையில் அடிப்பாருன்னு பயப்படுறாரா? Beats the field with a great shot. Okay, spinner கண்டாரு என்னடா? Not too sure what they're appealing for here. சகர் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு சகர் விக்கெட் தானுங்க நம்ம என்ன பண்ணாங்க. சகர் நல்லா போறாரு. விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி சகருக்கு. Smacks that away through the gap. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? எல்லாம் சொல்லலாம். பட் ஒண்ணே ஒன்று சொல்ல முடியாது. ஜுரியலுக்கு அடிச்சு சகர பண்ண மாதிரி இருக்கு. பட் ஜுரியல் ஸ்ட்ரைக் தர மாட்டேங்குது. Couldn't get it through the field. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க. ஏன்னா விக்கெட் இல்லாத ஒரு பச்சை குறை கண்டிப்பாக ஒரு விக்கெட் ஆனாங்க. இந்த சூழ்நிலை ஒரு ஸ்பின்னர் இறக்கிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா பட் ஸ்பின்னரை இன்னுமே காட்டல. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing it. Chance. Catching practice for the field. And gone. Brilliant reactions to take that one. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you'd expect from someone of this skill level. Great shot through the gap. It was timed well for 4. Gee, that was a good shot. Pandya, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Cuts that off well in the infield. End of the over, the Royals are 42 for 4. Pandya from the Garware Pavilion end. Santner, the left armour, is coming on to bowl from the Garware Pavilion end. ஸ்ட்ரைக்கர் கேட்ல தான் இருக்காரு. அவருக்காண்டி தான் தகர கொண்டு வந்த ஸ்லோ டெலிவரி போட்டிருக்கு. பட் அவர் வரல. இப்போ Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure.
does very well to quickly get across to this one. Misses everything. Mumbai has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Over the infield. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. 5 runs added in that over. The Royals are 47 for 4. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Brilliant diving stop. ஸ்ட்ரைக் நிக்கிறேன் நான் அட்டாக் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் பண்ண மேட்ச் எடுத்தாரு இல்லைங்க நல்லா போட்டாருங்க ஒரு குறையுமே சொல்ல முடியாது இந்த பால்ல சொல்றாரு 2 ஓடு நான் பாத்துக்கிறேன் அவன் எல்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது துரையல் சொல்லி காட்டாரு பந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல actually. Good fielding out in the boundary. டபுள் ஓடிட்டு இருக்காங்க. Taking the scoreboard over really nicely at the moment. என்னதான் ஒரு 4 விக்கெட் லூஸ் ஆனாலும் 6.2 ரன் ரேட்டுக்கு சாரி இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு பட் நல்லா தூங்க நல்ல ஷாட் கண்டிப்பா பவுண்டரி சான்ஸ் இருக்குங்க. Yeah, too wide. It was there to be hit. சொல்றாரு நீ இவ்வளவு பெரிய பட்டக்க பவுலரா இருக்கலாம் பட் இங்க நான் தாங்க கொஞ்சம் வைட் Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. ஓகேங்க நல்ல பால் நல்ல பிளான் நல்ல எக்ஸிகியூஷன் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனா பட் நல்ல ஒரு ஓவர் த்ரோ நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் எல்லாமே மும்பைக்கு நல்லா இருக்கிறனால மும்பை இந்த மேட்ச் ஜெயிக்க சான்ஸ் இருக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Over, the Royals are 55 for 4. திரும்ப சாயந்தரம் அட்டாக் இனி கொஞ்சம் I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. ஓகே நல்ல பால் Gets that away. பண்ணிட்டாரு ஃபீல்ட் பிளேஸ்மென்ட் இல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ்மென்ட் Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Going with a more defensive field choice. Straight to the fielder. bowling நல்ல ஒரு பவுண்டரி கொடுத்தாரு அட்டாக் பண்ண ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அட்டாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு பட் அட்டாக் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் தான் எடுத்துட்டாங்க இந்த டைம் அந்த சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் கூட நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிருக்கு End of the over, 5 off it. The Royals 60 for 4. Bolt back into the attack. ட்ரெண்ட் போல்ட் வந்திருக்காரு அதிசயமா ட்ரெண்ட் போல்ட் இறக்கி விட்டு இன்னும் பும்ரா காட்டலன்னு சொல்றாங்க பட் perfect Yorker, brilliant bowling. சரியான bowling ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு பட் விட்டுட்டாரு Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. Last wicket edukano. Comforting porter bowler. Vanithu Saranga strike la irukkaru. So in the time la oru wicket edirpaakalama. Okay. டைம்ல ஒரு விக்கெட் எதிர்பார்க்கலாம் உங்க பாயிண்ட் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சவனுங்க ஏன்னா விக்கெட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான சூழ்நிலை 62க்கு 5 வந்திருக்கு ஜுரேல் தான் ஒரு நம்பிக்கையான பேட்ஸ்மேன் பட் அடிச்சிட்டாரு அடிக்கிறாரு ஏதா ஒரு விக்கெட் எடுத்தாலும் just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. This could be trouble. But அந்த ஸ்டேட்மென்ட் உடனே வந்து மணிதாசன் பிரேக் பண்ணாரு போல்ட் யாருன்னு காட்டினாரு Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. See, they will be... Okay, 8 runs added in that over. The Royals are 68 for 6.
Santner from the Garware Pavilion. பும்ரா இறக்குறோம். பும்ரா The right arm 10 pace bowler is coming into the attack from the Garware Pavilion end. பும்ரா என்ன நடக்கும்? பும்ரா ஒன் ஆஃப் தி டெட்லியஸ்ட் bowling சொல்றாங்க. பட் இந்த பொறுத்தவரைக்கு மை பாயிண்ட் ஒன்ஸ் ஹி வாஸ் a deadliest bowler, பட் இப்போ அவர் கொஞ்சம் டேக் ஆன் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எப்போ ஓடியது நல்ல ஒரு பாலிங், நல்ல யாக்கா எக்ஸிக்யூட் ஆகுறாரு. பட் அடிக்கிறாங்க, யாக்கர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதான்னு கொடுத்தாரு. டேக் ஆன் பண்றாங்க ஒரு சில பண்ண சொல்றாங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா பும்ரா சொல்றாரு, நீ ஒன்றும் பண்ணாத, நீ லெக்கட்டர் மட்டும் ட்ரை பண்ணு, நான் விக்கெட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பட் லெக்கட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் தரலங்க இந்த சமயத்தில். லீவ் பண்ணியிருக்காரு. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. திரும்ப அதே தான் சொல்றாரு. என்ன விஷயம் பும்ரா இப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் ஏதாவது இருக்கா? துருல் நல்லா அட்டாக்கிங்க ஆடிட்டு இருந்தாரு. ஓகேங்க, நல்ல ஷாட், நல்ல டிஃபென்ஸ், நல்ல ஹேங், எல்லாமே நல்லதா நடக்குது. ஒரு விக்கெட்டின் தேடல. Great commitment. ஓகேங்க, சரியான பால். That's a confident appeal. Bowler seems convinced it was a good shout. It was definitely close. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. ரிவ்யூ வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரெண்ட் போல்ட் ஆக்சுவலி பும்ராவோட ட்ரெண்ட் போல்ட் இஸ் மச் இம்ப்ரெசிவ். ஸோ கேட்டிங்க நான் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் நல்லா போடுறாங்க. இனி நான் ஸ்பின்னர் வந்து இறக்க போகிறேன். பும்ரா ஆக்சுவலி ஃபைனல் ஓவரில் ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரெண்ட் போல்ட் கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அந்த பட்சத்தில் வந்துட்டு ஹர்திக் பாண்டியா இருக்கார். ஒரு 3 இன்டர்நேஷ்னல் பெஸ்ட் பேசர்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒருத்தங்களோட வர முடிச்சிட்டோம். அது உங்களுக்கு தெரியும். Beats the outside edge. Good bowling there. மிஸ்ஸுங்க, எப்படிங்க மிஸ் ஆகும்? ஓகே, Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Bolt over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. சொல்லிதான் ஆகணுங்க. ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஒழுங்கா வைக்காம என்னங்க அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு? Lovely cover drive. Straight to the extra cover field. End of the over, and it's a good one for the bowling side. Not letting the batters build any momentum. ஹர்திக் பாண்டியா இமிடியேட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. பும்ரா எடுத்துங்க. பும்ரா ஏன் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரியல. பும்ரா சோக்கெட் ஏதாச்சும் தான். அவர் விக்கெட் எடுத்தார். அவருக்கே நம்ம சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. Mumbai has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. ஓகே, பும்ரா ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருக்காரு. பும்ரா என்ன கொடுக்குறாரு தெரியுமா? ஒரு ஷார்ட் பாலை போட போறாருங்க பும்ரா ஷார்ட்டுக்கு தயாராகிட்டாருன்னு தெரியல. பட் ஷார்ட்டஸ்ட் பால் போடுறது தயாராகிட்டாரு. ஸ்லோ பாலை போட்டு அட்டிங்க, சரியான அடி ஃப்ரம் சுபம் துபே. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say?
Gets onto the back foot quickly and that has just flown. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. I am not impressed. I am not much interested. The game actually, in the game I am not much interested about Bumrah's style. Bumrah's style, okay, and there is. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லைங்க. விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டின்னு ஒன்று கொடுக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி. பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு இப்போ எடுத்திருப்பியா? Massive appeal. Might have just been missing though. A new bowler is coming into the attack. குட்டி பையனா குட்டி பை நான் ஒரு குட்டி பையன் பக்கத்தான் பொடியன் செய்யும் வேலை எல்லாமே. Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. The field's providing a bit more support for the bowler. The captain giving them some leeway. Massive chance. Out, straight to deep long on. Didn't have to move at all for that one. Gone. Catches win matches, and that was a beauty. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. End again. See you later on your bye. 2 wickets on the trot. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field are probably starting to prepare themselves for their own innings. Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. Collects that one, simple as you like inside the ring. End of the over, 5 runners coming from it. The Royals are 91 for 8. Runs have been at a premium this middle portion of the match. A bit of a change-up in the field now. Pandya, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Can't get that outside the ring field. ஒன்னே ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க, நல்லா விளையாடுற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பவுலிங் போட முடியாது. அந்த மாதிரி நல்லா போட்டால் கூட சில நேரம் போட முடியாத நிலைமை ஆயிரும். நமக்கு வந்துட்டு ஓகே என்னதான் அவங்க நல்லா போட்டாலும் என்னதான் மோசமாக போட்டாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓவர்ஸ் இருக்கும். சரி இது வரைக்கும் போடு. ஸோ அந்த மாதிரி பும்ராவுக்கும் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் இன்விடேஷன் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். பும்ரா வந்துட்டு 2 ஓவர் போட்டார், 2 நல்லா போட்டார், அந்த மோசம் இல்லை. பட் அதர்ஸ் ஐ நீட் சம்திங் பிட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. I expected more from this virtual Bumrah, but who is this fielder? Let me look up. அடுத்த மேட்ச் சொன்ன சான்ஸ் உண்டா நான் யோசிக்கணும். Deepak. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Okay. And see, let me look out. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. This could be trouble. Beautiful catch. Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming, you'd think. Flight பண்ணி போடுறாரு. ஆமா flight பண்ணி போட்டாரு. பட் ஜுரேல் கடைசி வரைக்கும் நின்று அடிப்பாரா?
See, our partnership நீங்க பாருங்க actually partnership. Sorry, this is not a partnership. Yeah. See, Jurel is a man who is still a partner. அவன் இன்னுமே பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கான். பட் அவனோட விக்கெட் எடுக்க முடியல. பட் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட விக்கெட் மொத்தம் கட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு கேம் மாறிச்சு. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. Sweep shot. It's another over கொடுக்கலாம். Hardik Pandya no chance coming any. Power and precision in that shot. 7 runs added in that over. The Royals 109 for 9. Bumrah coming back on. On Jacks. Here, they've been bowling really well so far. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Oh, that is a beauty. An in-swinging Yorker and the batter is gone. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total of a chase. Someone's going to need to step up with a big score. See, Trent Bolt வந்துட்டு எக்கானமி இருந்திருக்காரு and Bumrah is impressive. நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் compared to Trent Bolt, Bumrah is அந்த அளவுக்கு இல்லை. See, Bumrah வந்து எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை. And Deepak Singh I almost loved it and Hardik Pandya also I almost loved it. Sander அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் நல்லா எக்கானமிலாம் போட்டான். Witness to top class performance, top class. சொல்லவே தேவையில்லைங்க 3 விக்கெட் அடிச்சு தூக்கிட்டு சவுடிட்டு போயிட்டே இருந்தாரு. I think the openers are going to be pretty confident coming out to bat. It's a small total to chase down, and this should be comfortable. The bowlers are going to have to need a bit of luck. Here we go. Coming in for the first ball. Edged. That's a confident appeal. Gone. What a start. And that's gone. Amazing catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. That's going a long way. What a shot. How clean did they hit that? Plays that immaculately with a straight bat. அதுக்கு முன்னாடி இம்பாக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். இம்பாக்ட் கடைசி நேரத்தில் பண்ண முடியாது. இது நல்லா பேட்டிங் எடுத்தது யாருன்னா ஓப்பன் போஸ் பேட்டரே எடுத்துக்கல. சரி அவனாடி யாருக்கு மேலே batting actually. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Oh my, that's just flown off the middle. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Can he come back with a dot ball? அவங்க வந்துட்டு டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுற பிச் மாதிரி விளையாடுறாங்க பட் அவுட்டுங்க. என்னங்க பண்றீங்க? உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தந்தா என் பேட் எங்க பட்டுச்சு. Foul that brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Huge shot. That's a massive shot, just incredible. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. God, superb catch. Attacking in that sure attacking with an easy catch. What a crucial breakthrough this is. Excellent bowling to get one of the key. Hits cheaply.
A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. ஒரு 360 தலைவர் இருக்காரு. Nearly gets the edge. Sharma with a great delivery there. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. சொல்றாரு நீ வைடு போட்டு தான் நம்ம உன்னை ஜெயிக்க வைப்பேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குங்க. Caught, straightforward enough catch by deep square leg. Great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down. Down as a fail. Brilliant. That'll take some catching. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Jeez, timed that well. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Really good scoring. That's 10 from 2 deliveries, making the bowler pay. That was an impressively timed boundary. Too good. That is huge. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. 6 lost ball. How will the bowler reply? Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Might look to go big again here. Well, they're giving the bowler no way to get back into the contest. Consecutive 6s and now a 4. Fabulous batting. That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. With 2 overs completed in the power play and at 12 plus and over, they're just ahead of the required run rate. Superb start. Oh, don't worry about chasing that. That might be on the roof. A killer blow. And that's consecutive 6s. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Misses everything. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. Gets onto the front foot and that shot is full of aggression. Sent high and long over the rope. Brilliant shot. That's one for the crowd. Didn't even try and pick this one down. Had the confidence as they got onto the back. Foot and pulled it away to get it up and over the boundary. Timed that perfectly. There's no need to run for that. Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Sharma from the Tata end. Straight drive, mid-off will cut that one off. This could be trouble. Could that be out? Looks like it. Oh, great run out. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. Have to head back to the pavilion. The
Field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Gone. Catches win matches, and that was a beauty. And that's gone. Amazing catch. That was a blistering knock right on top of the bowling. Tried once too many times. The show ends, but they'll receive a warm reception from the crowd. Middle, what a start. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. That's the big one, Maximum, away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it.